Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Alan Wake 2. Wir werden jetzt allerdings nicht mit Saga weitermachen. Ich habe übrigens die Pumpgun abgeholt. Nein, wir machen mit Alan Wake weiter. Wo sind wir? Ah, genau, okay. Nee, ich weiß wieder was. Wir sind ja nicht zum Parliament Tower gegangen. Da waren wir noch nicht. Stimmt, ich habe mich gerade gefragt, so, hä, waren wir da nicht sogar schon drin? Aber nein, wir haben das Ocean View Hotel abgeschlossen, sind dann zur Saga rüber gewechselt. Jetzt erinnere ich mich gerade wieder. Ich wollte mich gerade schon wieder über irgendwas beschweren, weil ich da gerade dachte, hö, warum hat mein Progress jetzt nicht gespeichert? Aber nein, alles gut. So. Und scheinbar haben wir auch jede Waffe gefunden, die es im Spiel gibt. Also es gibt keine mehr. Schon wieder. Return. Alice had turned the bathroom into a dark room. Hm. Das sieht aber nicht angenehm aus, das Bild. Ja, das ist wahrscheinlich Ding, Mr. Scratch, ne? Der ja Alice verfolgt. Deswegen hat sich auch diese ganzen Kameras aufgestellt. The Dark Place. I needed to get inside the manuscript. Oh, Barry Wheeler. Hey Alice, alles klar bei dir zu Hause? Ich wollte mich kurz melden. Ich habe versucht, dich anzurufen, konnte dich aber nicht erreichen. Wahrscheinlich steckst du gerade mitten in einem kreativen Prozess. Ich weiß, wie es euch Künstlern geht. Wenn ihr mitten in euren Projekten steckt, wenn ihr mitten in euren Projekten steckt, alles andere rückt in den Hintergrund. Alles von Barry. Hey Alice, die Haifische kreisen. Sie versuchen jetzt aus dem, was Al zugestoßen ist, einen Film und oder eine TV-Serie zu machen. Stell dir das vor, ein beschissenes oder stell dir das vor, ein beschissenes Videospiel. Heißt das Spiel Alan Wake? Das wäre ja krass. Stell dir mal vor, es hat noch einen zweiten Teil, der besser ist. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen sich zum Teufel scheren. Außerdem, falls du das von jemand anderem erfährst, arbeitet eine Autorin für echte Kriminalfälle namens Tammy Brooker an einem Buch über Al. Die kommt mir auch bekannt vor, aber ich weiß nicht, wer das nochmal ist. Ich habe ihren Verleger ausfindig gemacht und ihm gesagt, dass wir ihn verklagen werden. Hey Alice, ich melde mich, weil ich nichts von dir gehört habe. Alles okay bei dir? Ich war ständig in Meetings gefangen, ohne Pausen, ganz offen. Ich überlege, in einem Becher zu pinkeln und das Mittagessen ist beschissen.
wie diese Leute ja Filme machen, wie diese Leute je Filme machen können. Wenn sie nur noch in Meetings hocken, ist mir ein Rätsel. Bin in einem Kult? Hey Alice, du wirst jetzt sicher denken, dass ich durch einen bösen Doppelgänger ersetzt wurde, aber ich bin einem Kult beigetreten und liebe es. Das mit der, das mit dem Kult war nur ein Scherz, mehr oder weniger. Blessed to Wellness Retreat. Äh. Die Arbeit mit Alan und Anderson war zwar manchmal hart, aber diese Filmtypen sind einfach der Wahnsinn. Mein Scheißpegel ging durch die Decke, aber dann bekam ich den Tipp mit dem Retreat. Das war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Ich habe mich noch nie so gut und nun ja, gesund gefühlt. Der Typ, der diesen Ort betreibt, Chester, ist ein echter Wunderheiler, keineswegs ein Verrückter. Ich weiß, dass du denkst, dass ich nur Scheiße laber, aber ich habe eine Menge Gewicht verloren. Du würdest mich nicht mehr wiedererkennen. Chester sagt, ich habe Glück, dass ich hier gelandet bin. Denn wäre ich in New York geblieben, wäre mir etwas Schlimmes zugestoßen. Ich glaube ihm das. Nach allem, was passiert ist, ging es mir nicht besonders gut. Vor allem, nachdem diese FBC-Typen mit mir sprechen wollten. Das reicht, das reicht, um jeden einen Verschwörungsspinner zu verwandeln. Ich hoffe, es geht dir gut da drüben. Du kannst mich jederzeit besuchen. Die Westküste ist nicht so schlimm, wie ich in meinen früheren Mails schrieb. Hey Alice, ich fühle mich eher in Hollywood wie ein Fisch auf dem Trockenen als in der Wildnis des pazifischen Nordwestens. Diese Yuppies mit ihren im Dunkeln glühenden Zähnen könnten nicht verlogener sein, wenn sie 6 Finger hätten. Und alles ist immer so beschissen großartig. Und alles ist, ja, auch wenn es in Wirklichkeit das genaue Gegenteil ist. Mehr als einmal habe ich mir bei Meetings mit diesen idiotischen Filmproduzenten in den Mund gekotzt. Gott Hilfe. Aber ich muss hier sein, um das Erbe von Al zu bewahren. Alle wollen sich die Filmrechte für die Casey-Bücher unter den Nagel reißen und sie haben bekloppte Ideen, was sie damit machen wollen. Es ist meine Pflicht, diese Horde braun gebrannter Zombies in eine Richtung zu treiben, die so etwas wie guten Geschmack erkennen lässt. Mir ist durchaus bewusst, wie sehr Al-Verfilmungen verabscheut hätte, wenn sie nicht seiner Vision gerecht geworden wären. Er war ein Meister darin, Dinge aus tiefstem Herzen zu hassen. Und das aus gutem Grund. Ich meine, deshalb haben wir ihn so sehr geliebt, nicht wahr? Wie auch immer, ich muss jetzt zu einem weiteren Videocall, um über das Casting zu sprechen. Ja, ich bin tatsächlich sehr traurig, dass der hier nicht vorkommt. Was haben wir hier? For months after Ellen died, I didn't leave the apartment. I was flattened by the confusion, the shock, the guilt, fear. I could barely get out of bed. Barry Wheeler started visiting. He even cooked me meals. I couldn't stand the guy when I first met him, but he's a better friend than I gave him credit for. And he still checks in, even after he moved out west. Teil 2.1. Alice's work had consumed the apartment, her whole life. One morning, I saw a deer soar past my bedroom window. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror of caring.
And that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera. There was something in the dark. Something I needed to see, to show. The more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. There's a world hidden behind ours. Alice, wieso hast du so viele Fernseher gekauft? Ebbing and flowing against reality. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot. Put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there. The full manuscript of a novel. Return. A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch. A monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in Return. Not yet. I'd write her in. Try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end. Some say that it moves forever, this road that I lose you on every time. Some say that it moves forever, this road. Some say that it moves forever, this road that I lose you on every time. Some say that it moves forever, this road. It's not meant for me. They're meant only for you, I see. Wake up, it's only a dream on a winding road. Now they're in my bed, in the dark chamber of my head. I flip you over until you bend this winding road. Don't you ever let me go. Forever I am
play and pretend forever and ever, wanting it to end. This message that you send to this winding road is just the beginning. Only the ending winding through me now. Only the end is just the beginning. Only the ending winding through me now. Only the end winding through me now. Only the end winding through me now. Only the ending forever, winding through Scratch stopped me before I could finish my edits to the manuscript. The memory of my edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. Er ist ja auch rausgekommen, ne? Weil er war ja dann die ganze Zeit da, wo wir mit Saga gespielt haben. Zane had said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. He had guided me to 2 murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new draft of initiation. I don't have time for this, so let's get it over with. Tell me, was this all fake? A show? No one said otherwise, Mr. Wake. It was to indulge you, but we can stop pretending now. Masks come off. Oh, I wouldn't go that far. I don't even think you know who's under your mask, but you know how to make things difficult for yourself. All these rules, endless, convoluted loops you insist on going through. You are so lucky, you know. There are so many people helping you. Armies of people. Myself. Your wife. Alice. I need to get to her. She's in danger. She is.
because of you. And so is someone important to me, someone you pulled into this. You keep opening doors, peeking in, reaching through to get what you want, and that puts you in my path. I don't know what you're talking about. I have to go now. Maybe you will make it through this time. This has gone on long enough. This and our night springs. It was a nice distraction. It's time someone gave me a straight answer here. The next time we meet, the circumstances will be very different. And you would do well to return the favor by playing your part. Or stay out of my way, Mr. Wake. Whatever you say. Door, Zane, the masks were finally coming off. Was it a sign I was closer to escaping? I had no time to waste. Und hier das Ding unter Wasser. Oh, was? Gegner? I couldn't get in. I was missing something. Alan Wake. 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 I drown. Oh nein, Cynthia. Wake. Wake. Hey, Tom. Here is the light at the end of the tunnel. If you come in last, you won't be happy. Jumalauta, that held you close, Tom. Mutta onward, said the granny in the snow. When the panic is biggest, the help is also near. Door didn't seem happy to see me this time. Fearing the master is the root of wisdom. But don't let the game get you down. He's playing his role. Maybe put him in your films, Tom, like you have put me. Sehän olisikin. What films? I'm a fan of your masterworks. There is Tom the Poet, my favorite, and Yöden Yö is the most famous one, of course. And is it true what I hear, that it's coming back to cinemas soon? Is there a bottom to this rumor? I need to get back to my apartment. Can you help me? Well, planned is half done. You asked me to make sure you won't forget mikä se valokuva oli? The light pictures. The photos your artist wife took. They are waiting in the shoebox in the basement. What you leave behind, you find in front of you. Okay. Thanks, Adi. Okay, gut, aber ich sagen, machen wir im nächsten Mal bei Alan Wake 2. Bis dann, ciao.